Prabhavishnu, please accept our humble obeisances. У вас все хорошо, как ваше самочувствие? Okay, so Are you well, Prabhavishnu Prabhu? Нормально. Thank you. Спасибо. Если вы готовы, то мы тоже готовы. Можно начать. If you're ready, we are ready to start. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 1, Text 31. Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 1, стих 31. Vikarshatontar hridayad Dasipatim ajamilam Yama preshyan Vishnuduta Varayama surojasa. Translation. The order carriers of Yamaraj were snatching the soul from the core of the heart of Ajamil, the husband of the prostitute, but with resounding voices, the messengers of Lord Vishnu, the Vishnu Dutas, forbade them to do so. Перевод. Подручные Ямараджи уже тащили душу из сердца Аджамилы, мужа распутной служанки, когда их остановил громовой голос посланцев Господа Вишну. Purport. A Vaishnava, one who has surrendered to the lotus feet of Lord Vishnu, is always protected by Lord Vishnu's order carrier. Комментарий. Слуги Господа Вишну готовы в любой миг прийти на помощь Вайшнаву, тому, кто безраздельно предан Господу. Because Ajamil had chanted the holy name of Narayan, the Vishnu Dutas not only immediately arrived on the spot, but also at once ordered the Yamadutas not to touch him. Едва успела Джамила произнести святое имя Нараяны, как вишнадуты явились и приказали Ямадутам отпустить их жертву. By speaking with resounding voices, the Vishnu Dutas threatened to punish the Yamadutas if they continued trying to snatch Ajamil's soul from his heart. Громовым голосом они пригрозили, что накажут Ямадутов, если те не перестанут тащить душу из сердца Аджамилы. The order carriers of Yamaraj have jurisdiction over all sinful living entities, but the messengers of Lord Vishnu, the Vishnu Dutas, are capable of punishing anyone, including Yamaraj, if he wrongs a Vaishnava. Слуги Ямараджи призваны карать всех грешников, но посланцы Господа Вишну, Вишнудуты, властны покарать даже самого Ямараджу, если тот посмеет тронуть Вайшнава. Material scientists do not know where to find the soul within the body with their material instruments, but this verse clearly explains that the soul is within the core of the heart, Hridaya. It is from the heart that the Yamadutas were extracting the soul of Ajamil. Ученые со всеми их приборами не могут обнаружить в теле душу, но здесь ясно сказано, что душа пребывает в сердце, Хридая. Именно оттуда Ямадуты и пытались извлечь душу Аджамилы.
It is from the heart that the Yamadutas were extracting the soul of Ajamil. Similarly, we learn that the super soul, Lord Vishnu, is also situated within the heart. Ishwara Sarvabhutanam Rideshe Arjuna Tishtati. Из шастр мы узнаем, что в сердце также пребывает и сверхдуша, Господь Вишну, Ишвара Сарвабхутанам Хриддиши Арджуна Тиштхати. In the Upanishads, it is said that the super soul and the individual soul are living in the same tree of the body as two friendly birds. В Упанишадах говорится, что сверхдуша и индивидуальная душа обитают в сердце, подобно двум птицам, дружно живущим на одном дереве. The super soul is said to be friendly because the Supreme Personality of Godhead is so kind to the original soul that when the original soul transmigrates from one body to another, the Lord goes with him. Верховный Господь в образе сверхдуши – это лучший друг индивидуальной души, ибо Он милостиво сопровождает душу, когда та переселяется из одного тела в другое. Furthermore, according to the desire and karma of the individual soul, the Lord, through the agency of Maya, creates another body for him. Более того, Господь, согласно желаниям и карме души, с помощью Майи творит для нее новые тела. The heart of the body is a mechanical arrangement. Сердце – это своего рода механизм. As the Lord says in Bhagavad Gita 1861, Ishwara Sarvabhutanam Rideshi Arjuna Tishtati Brahmayan Sarvabhutani Yantarudrani Mayaya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. Господь говорит в Бхагавад-гите 18.61. Верховный Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна, и направляет скитание всех живых существ, которые словно сидят в машине, созданной из материальной энергии. Yantra means a machine such as an automobile. Слово янтра означает машину, подобную автомобилю. The driver of the machine of the body is the individual soul, who is also its director or proprietor, but the supreme proprietor is the supreme personality of Godhead. Водитель в машине материального тела и ее владелец – это индивидуальная душа, но в конечном счете эта машина принадлежит Верховной Личности Бога. One's body is created through the agency of Maya, Karmana, Daiva, Netrena, and according to one's activities in this life, another vehicle is created, again under the supervision of Daivi Maya, Daivi Hiesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. Наше нынешнее тело создано с помощью Майи, Кармана, Дайва, Нетрина, и сообразно нашим поступкам в этой жизни Дайви Майя готовит нам очередное средство передвижения Дайви Хиеша Гунамаи Мама Мая Дуратия. At the appropriate time, one's next body is immediately chosen, and both the individual soul and the super soul transfer to that particular bodily machine. Когда приходит пора, душе немедленно подбирает новое тело, и она пересаживается вместе со сверхдушой в эту новую машину. This is the process of transmigration. Так происходит переселение души. During transmigration from one body to the next, the soul is taken away by the order carriers of Yamaraj and put into a particular type of hellish life, Naraka, in order to become accustomed to the condition
in which he will live in his next body. Но прежде чем душа грешника получит очередное тело, посланцы Ямараджи помещают ее в тот или иной ад, нараку, чтобы она подготовилась к условиям жизни, которые ожидают ее в новом теле. Vikarshato tar ridayad dasi patim ajamilam yama preshyan Vishnu duta varayam asur ojasa. The order carriers of Yamaraj were snatching the soul from the core of the heart of Ajamil, the husband of the prostitute, but with resounding voices, the messengers of Lord Vishnu, the Vishnu Dutas, forbade them to do so. Подручные Ямараджа уже тащили душу из сердца Аджамилы, мужа распутной служанки, когда их остановил громовой голос посланцев Господа Вишну. So this activity of the Yamadutas is standard or regular activity in the material creation. Подобная деятельность ямадутов, их поступки – это стандартная деятельность их в этом материальном творении. The living entities, most of the living entities in the material creation are under the control of the laws of karma. Большинство живых существ в этом материальном мире пребывают под контролем законов кармы. And a part of that system is that the living entities, when a time comes to leave their body, the Yamadutas come and bring the soul to Yamaraj. И частью этой всей системы является то, что когда приходит время, то к живым существам приходят ямадуты, когда приходит время покидать тело. Ямадуты приходят и ведут эту душу к Ямараджу. And then Yamaraj, according to the degree of sinful activities, he will award the next body to that particular soul. И затем Ямараджу, согласно степени греховной деятельности, присуждает этой душе новое тело. Another material body somewhere within the material creation. Очередное материальное тело где-то в этом материальном мире. And the living entity then it takes birth in that particular body, and according to the laws of karma, he performs his activities. Живое существо принимает форму в этом теле и, согласно законам кармы, начинает свою жизнь. And in this way, after finishing activities in that body, he goes to the next body. This is all under the supervision of Yamaraj. Таким образом, после завершения цикла жизни в одном теле, он переходит в следующее тело, и все это происходит под контролем Ямараджа. So very difficult to break free from this cycle of birth and death. Поэтому очень сложно освободиться из этого цикла рождений и смертей. But the Bhagavatam is teaching us how to break free. Но Бхагаватам учит нас тому, как освободиться. Especially in this portion of the sixth canto. Особенно в этом разделе, в этой части шестой песни. In the beginning of this chapter, Parikshit Maharaj asked Sukadev Goswami how one can become free from the effects of sinful
activities. В начале этой главы Парикшит Махарадж спрашивает Шукадеву Госвами, как освободиться от последствий греховной деятельности. And to test him, at first Sukadeva Goswami said that one should follow the methods of atonement, prayaschita, mentioned in the Vedas. И для того, чтобы проверить его, Шукадева Госвами советует его следовать методам покаяния, праишчиты, которые описываются в Ведах. But Parikshit Maharaj, being very perceptive, very intelligent, he compared this to an elephant taking bath. Но Парикшит Махарадж, будучи очень разумным, сравнивает подобный совет со слоном, который принимает омовение. The elephant is taking bath and again getting out and rolling in the dirt, again has to take bath. Слон, который сначала принимает омовение, затем выходит на сушу, обваливается в песке в земле и затем снова идет принимать омовение. So that reason that Parikshit Maharaj has compared the living entity, the conditioned soul, to the elephant taking bath is because by the prayaschita process, the papa bija, or the desire, seed of desire for sinful life, is not removed from the heart. Почему Махарадж Парикшит сравнивает жизнь обусловленного существа со слоном, который принимает омовение? Потому что в результате праишчиты сама папа биджа, само желание греховной деятельности не устраняется, не удаляется из сердца. So he performs sinful activities, he performs atonement, but having the same desires, again he goes and performs sinful activities. То есть он совершает грехи, совершает затем покаяние, но его желания в сердце остаются те же самыми, и они ведут его к новым греховным желаниям. So this just keeps repeating again and again. И это повторяется снова и снова. So Sukadeva Goswami, he agreed, yes, this is true, and then he explained that the only means of getting free from this vicious cycle is to take to the process of Krishna consciousness, especially chanting the holy names of the Lord. Шукадева Госвами соглашается с Махараджи Парикшита, говоря, да, ты прав, и объясняет, что единственное средство освободиться из этого порочного круга – это принять процесс, следовать процессу сознания Кришны, а именно воспеванию святых имен Господа. And to illustrate this point, he is relating the story of Ajamil. Для того, чтобы проиллюстрировать это утверждение, он приводит в пример историю Аджамилы. It is there to illustrate the power of the holy names of the Lord. В этой истории продемонстрировано могущество святых имен Господа. That the constant chanting of the holy names of the Lord, and of course engagement in devotional service, can remove the papa bija from the heart. Постоянное воспевание святых имен и участие в служении Господу может устранить папа биджу из сердца. So he chose the story of a very sinful person. Здесь разворачивается история очень греховного человека. Jamil, although he had a good upbringing,
He was from a Brahmin family. He had his family arranged his marriage. He had a good wife, but he fell down from the Brahminical standard due to bad association. Несмотря на хорошее образование и на хорошее воспитание, которое получила Джамила, он был выходцем из браманической семьи, и семья все сделала для того, чтобы он удачно женился, у него была прекрасная супруга, но тем не менее он упал с этого браманического положения из-за плохого общения. He became involved with a prostitute and had many children with her. Он связался с распутной женщиной и зачал множество детей с ней. And in order to maintain his family, he engaged in stealing and all kinds of sinful activities. Он занимался всевозможной греховной деятельностью, в том числе воровством, для того, чтобы поддерживать материально свою семью. So in this way, he was a very fallen person. То есть он был очень падшей душой. But as per tradition in a Hindu society, a Vedic society, he named his children with the names of God. Но согласно ведической традиции, традиции хинду, он назвал своих детей именами Бога. And his youngest son he called Narayan. И младшего сына он назвал Нарайной. So at one point he was due to leave his body. Однажды пришел день, когда ему нужно было покидать это тело. And as we mentioned, according to the usual system within the material creation, the messengers of Yamaraj came to bring him to Yamaraj for judgment. И как мы уже упомянули, согласно системе, которая существует в этом материальном творении, ему явились Ямадуты, посланники Ямараджа, для того, чтобы отвести его на суд Ямарадж. This is quite normal. He had performed a lot of sinful activities, so he was due appropriate punishment, and then normally would be placed in another body. Это обычное дело, поскольку он совершил множество грехов, он должен был понести за это наказание, и его должны были поместить в другое очередное тело. But out of fear of the Yamadutas, he called to his son. Но из страха перед Ямадутами он стал звать своего сына. And because he was chanting Narayan, the names of the Lord, this attracted the messengers of the Lord, the Vishnu Dutas. И поскольку он стал воспевать, и поскольку он стал кричать имя Нараяны, имя Господа, это привлекло посланцев Господа Вишну, Вишнадутов, которые незамедлительно появились там. And they immediately stopped the Yamadutas from taking the soul of Ajamil. Они немедленно остановили Ямадутов, которые тащили уже душу Аджамилы из тела. This verse says they had resounding voices. Здесь в стихе говорится, что они остановили их громовым голосом. They were speaking with great authority. То есть они говорили, обладая огромным полномочием. The authority endowed upon them by Lord Narayan, the Supreme Personality of Godhead. Полномочия, которые им дал сам Господь Нараяна, Верховная Личность Бога. And interesting here in the purport, Prabhupada says that the Vishnu Dutas are capable of punishing anyone, including Yamaraj, if he wronged a Vaishnava.
Интересный момент, то, что в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Вишнадуты обладает полномочием наказать кого угодно, в том числе самого Ямараджа, если он будет дурно обращаться с преданными. We must remember here that Yamaraj is himself a Vaishnava, and he's one of the 12 Mahajans, the greatest authorities on spiritual life. Как вы помните, Ямараджа – это сам он Вайшнав, один из 12 Махаджан, величайших личностей. So these Vishnudutas, they are extremely powerful. То есть эти Вишнадуты, они невероятно могущественны. Yamadutas, of course, also very powerful. Ямадуты бесспорно тоже очень могущественны. And usually nobody is going to interfere with them or challenge their authority to take away the conditioned souls. Обычно никто не может помешать им или бросить вызов, или как-то усомниться в их полномочиях, когда те выполняют свои обязанности и ведут на суд обусловленную душу. Because their master is very powerful. Yamaraj is the Lord of Death. Потому что их господин очень могуществен. Ямарадж – это сам Господь смерти. And he has also many assistants who are empowered by him. И у него множество слуг, которые уполномочены им. So they have his authority in carrying out their work. То есть они действуют от его лица, выполняя свои поступки, свои действия. And they're also very ferocious. Their appearance is very frightening. И также они очень злобные, их сам вид очень пугающий. So usually everyone just lives in fear of them. Обычно все просто в страхе перед ними. And when the time comes for them to take away the souls, nobody can challenge them. Поэтому, когда приходит время вытаскивать душу из тела, никто не может им бросить вызов. So they're used to this. They're used, accustomed. Nobody will challenge them. И они привыкли к такому положению дел, они привыкли, что никто не может бросить им вызов. And they themselves have great faith in Yamaraj, their master. И они обладают огромной верой в своего господина Ямараджа. That he is the highest authority. That is their understanding. Согласно их пониманию и согласно их вере, Ямарадж является высочайшим авторитетом. So therefore they carry out their work with great determination. Поэтому они выполняют свое служение с огромной решимостью. So it was a great shock for them that suddenly these effulgent personalities, the Vishnudutas, appeared on the scene and forbade them from taking the soul of Ajamil. Поэтому они были очень шокированы, когда внезапно увидели, что эти сияющие существа появились, вишнадуты, появились на сцене и запретили вытаскивать душу от Джамилы. In the next verse, it said that when the order carriers of Yamaraj, the son of the sun god, were thus forbidden, they replied, "Who are you, sirs, that have the audacity to challenge the jurisdiction of Yamaraj?" В следующем стихе говорится: услышав предостережение вишнадутов, посланцы Ямараджи, сына бога солнца, ответили: кто вы такие, что посмели бросить вызов власти Ямараджа? And they continued, "Dear sirs, whose servants are you? Where have you come from?
And why are you forbidding us to touch the body of Ajamil? И затем они продолжают: «Откуда вы, о почтенные? Кто вас послал? И почему вы запрещаете нам трогать Аджамилу? Are you demigods from the heavenly planets? Are you sub-demigods? Or are you the best of devotees?» Может быть, вы полубоги с райских планет, слуги полубогов или лучшие из преданных?» So they could recognize that the Vishnu Dutas are very, very special personalities. То есть они признают, что Вишнадуты — это какие-то особые личности. But exactly who they were not clear. Но кто они именно, они еще пока не знают. Then the Vishnu Dutas, they explain, well, they ask some questions and then they explain their position. Вишнадуты задают вопросы, а затем объясняют свое положение. And in this way, the Yamadutas, they can't do anything. Their great potency is like taken away from them. Ямадуты не могут продолжать свое служение. Все их могущество, которое они обладали, оно исчезает. They cannot take Ajamil because he's still in his body. He's in an unconscious state, but he's still in his body. Они не могут тронуть Аджамилу, и Аджамила, находясь в своем теле, хотя в неосознанном состоянии, тем не менее он находится в теле. So the Yamadutas have to leave. There's no alternative. They have to go back to their master Yamaraj. Поэтому ямадуты вынуждены покинуть это место. У них нет другого выбора, как вернуться обратно к своему господину Ямараджи. And by the mercy of the Vishnu Dutas, Ajamil continues to live in that body. И по милости Вишнадутов Аджамила продолжает жить в этом теле. Now, we should note that he's not ready to go back to the spiritual world. Нам необходимо понимать, что он еще не готов вернуться в духовный мир. Due to life of sinful activities, И за жизнь, проведенную в грехах. he hasn't prepared himself for spiritual life, for going to the spiritual world. Он еще не подготовился к жизни в духовном мире, к духовной жизни. So the Vishnu Dutas therefore leave him to continue existing in that particular body. Вишнадуты покидают его, оставляют его, чтобы он продолжил свою жизнь в этом теле. But these events have a very profound influence upon him. Но это событие имело очень глубокий отпечаток, очень глубокое влияние на нем. He was terrified by the appearance of the Yamadutas and thought of having to go for punishment in hellish conditions. Он был напуган, он находился в ужасающем состоянии от одной только мысли, что ему придется терпеть наказание и отправиться в адские миры. And he was astonished by the potency of the Vishnu Dutas and by the mercy that they showed to him. И он был удивлен, поражен могуществом, наблюдая могущество вишнадутов и ощущая их милость на себе. So therefore he realized that he had to change his lifestyle. Поэтому он осознал, что ему необходимо поменять свой образ жизни. He had to give up sinful activities. Пора отбросить греховную деятельность. So that's what he did. He
he retired from family life and went to the holy place, Haridwar. И это то, что он сделал. Он ушел, отошел от семейных дел и отправился в святые места, в Харидвар. And there he engaged in devotional service very seriously, Где он очень серьезно занялся преданным служением, worshiping the Lord and chanting the holy names of the Lord. он начал поклоняться Господу, начал воспевать Его святые имена. And eventually he left his body and went back to Godhead. В конце концов, он покинул это тело и отправился к Господу, Because by then he was properly prepared. потому что к тому времени он уже был должным образом подготовлен. But in this situation, the whole way events were unfolding was very sudden and also very shocking. Но в этой ситуации, где описываются эти события, все произошло очень внезапно, неожиданно и шокирующе. But of course, it's an important story. It's an important instruction for everyone. Это очень важная история, в ней содержится очень важное наставление для каждого из нас. That's why Sukadeva Goswami has selected this story in order to respond to Parikshit Maharaj. Именно поэтому Шукадева Госвами выбрал именно эту историю для того, чтобы дать ответ Махараджи Парикшиту. And to give the proper answer, how one can get freed from sinful reactions and also the tendency to commit sinful activities. В этой истории содержится достойный ответ того, как освободиться от греховной деятельности и от последствий греховной деятельности, и от самой тенденции грешить. So actually, there is not much description of Ajamil's activities after this time, other than, as I mentioned, he went to Haridwar and performed devotional service and went to the spiritual world. Вообще, на самом деле, очень мало есть описаний, повествований о том, что делал Аджамила после этого. Описано лишь то, что он отправился в Харидвар, где занимался преданным служением, и затем вернулся в духовный мир. But there are several chapters, or at least 2 chapters, in which we find that Yamadutas are being instructed by Yamaraj himself. Но есть несколько глав, по крайней мере 2 главы, где описываются наставления Ямараджи, которые он давал своим слугам, Ямадутам. Or at least one chapter in which he gives Yamaraj gives very significant instructions Как to минимум the Yamadutas. в одной главе Ямараджи дает очень важные наставления Ямадутам. Actually, one chapter. In one chapter, Ajamil reflects on his sinful activities, and then he expresses his realizations about his mistakes. В одной из глав Аджамила размышляет о тех грехах, которые он совершил, и делится теми осознаниями, пониманиями совершенных ошибок. And yes, it describes how he went to Hardware and then
Again, the Vishnu Dutas appeared with an airplane made of gold. Опять-таки описывается, как он отправился в Харидвар, и там уже явились перед ним вишнадуты, которые явились на корабле из золота. And they took him to the abode of Lord Vishnu. И они забрали его в место, где пребывает Господь Вишну. Here in the second chapter, in the verse 46, it is stated that, therefore, one who desires freedom from material bondage should adopt the process of chanting and glorifying the name, fame, form, and pastimes of the Supreme Personality of Godhead at whose feet all the holy places stand. И во второй главе, в стихе 46 говорится о том, тот, кто хочет освободиться от тисков, от последствий греховной деятельности, должен заниматься процессами воспевания святых имен, прославления Господа, Его имени, Его славы, Его игр, формы, и таким образом вернуться к верховной личности Бога. At whose feet all the holy places stand. На чьих стопах располагаются все святые места. One cannot derive the proper benefit from other methods, such as pious atonement, speculative knowledge, and meditation in mystic yoga. Человек не получит какие-то благие плоды, совершая благочестивую деятельность или занимаясь изучая спекулятивные знания или медитацию. That is to say, from karma, jnana, or yoga. Другими словами, здесь описывается карма, гьяна и йога. Because even after following such methods, one takes to fruitive activities again, unable to control his mind, which is contaminated by the base qualities of nature, namely passion and ignorance. Потому что даже занимаясь всеми этими процессами кармы, гьяны и йоги, человек начинает принимать плоды своей благочестивой деятельности и, в конце концов, не в состоянии контролировать позывы своего ума, который полон страсти и невежества. Once Lord Chaitanya told the story of an astrologer called Sarvagya. Однажды Господь Чайтанья рассказал историю об астрологе, которого звали Сарвагья. And a poor man came to see this astrologer. Один нищий человек пришел к этому астрологу. And the astrologer told him that when you were young, your father left you a great fortune, but you were far away from home, and therefore you didn't get that. И астролог сказал, когда ты был еще молод, то отец тебе оставил большое наследство, но ты был вдали от него, поэтому не мог получить это наследство. So the poor man was very keen to get the fortune, and he asked how could he do that. И бедняк очень заинтересовался этим и спросил, как же я могу получить это? And the astrologer told him, don't look in the south or you will be stung by a poisonous wasp. И астролог сказал ему, не ищи на юге, иначе ты будешь укушен ядовитой осой. And don't look in the west or you'll be attacked by a ghost. И не ищи на западе, иначе на тебя нападут привидения. And don't look in the north or you'll be swallowed by a great snake. И не ищи на севере, иначе тебя съест огромная змея.
But if you look on the eastern side, there you can find a treasure. Но если ты начнешь искать свое богатство на Востоке, именно там ты его и найдешь. So Lord Chaitanya explained the poisonous wasp in the southern side is a process of karma kanda, pious fruit of activities. И Господь Чайтанья поясняет, что юг олицетворяет кармаканду. Вот эта вот ядовитая оса – это кармаканда, стремление к плодам своей деятельности. And the ghost in the western side is the process of jnana, speculative knowledge. А привидение на Западе олицетворяет гьяну, спекулятивные знания. And the snake in the north is the process of mystic yoga. А змея на севере – это процесс мистической йоги. So by any of these methods, one will not get the real treasure. То есть, совершая все эти процессы, человек не обретет истинного богатства. But in the eastern side, the treasure there, that is bhakti. Все богатства хранятся на Востоке. Это бхакти. So by bhakti, one can get the real treasure of life. Истинные богатства жизни можно обрести только через бхакти. So the same thing is being explained. This verse I read, it doesn't, well, it considers that karma, jnana, and yoga do not give the real treasure of life. И то же самое описывает этот стих, который я только что прочитала, о том, что ни карма, ни гьяна, ни йога не дают истинного богатства жизни. A person may try to follow them seriously, but still he'll become affected by the modes of material nature. Человек может очень серьезно пытаться следовать этим процессам, но тем не менее он попадет под влияние гун материальной природы. But what's being taught here is the importance of bhakti. Урок, который здесь нам дается, это урок о важности бхакти. One famous verse is spoken by Yamaraj in the third chapter, I think. Etavan evaloke smin pumsam dharma parasmrita bhakti yoga bhagavati tanama grahanadi bi. That devotional service of the Lord, beginning with the chanting of the holy names, is the ultimate religious principle for human society. Знаменитый стих, который произносит Ямараджа, кажется, в 3 главе, звучит так, что преданное служение Господу начинается с воспевания святых имен, является конечной, истинным религиозным принципом. So yeah, the second chapter, yes, it deals Ajamil's realizations and then his ultimately going to Hardwar and going back to Godhead. Во 2 главе описывается, как Аджамила делится своими осознаниями о своей прожитой жизни, затем отправляется в Харидвар. And then the third chapter explains how the Yamadutas went to Yamaraj in bewilderment. В 3 главе описывается, как Ямадута отправились к Ямараджу и были сбиты с толку. And question him, you're the supreme person. How come these Vishnu Dutas could prevent us from carrying out your order? И они вопрошают его: ты верховная личность, как так получилось, что Вишнадутам удалось предотвратить, остановить нас от нашего служения? They say that the supreme judge must be one, not many. Они говорят о том, что верховный судья един, это одна личность,
не множество. It was our understanding that you are that supreme judge and that you have jurisdiction even over the demigods. И они говорят о том, что согласно нашему пониманию, ты верховная личность, ты верховный судья и обладаешь той юрисдикцией и полномочиями для того, чтобы осуществлять суд. Our impression was that you are the master of all living entities, the supreme authority who discriminates between the pious and impious activities of all human beings. Согласно нашему пониманию, ты та личность, тот верховный Господь, который верховный контролирующий, который может различать, кто из живых существ является благочестивым, а кто греховным. But now we see that the punishment ordained under your authority is no longer effective, since your order has been transgressed by 4 wonderful and perfect persons. Но поскольку эти 4 прекрасные личности сумели предотвратить нас от выполнения нашего служения, тем самым они запретили или предотвратили выполнению Твоей воли. As soon as the sinful Ajamil uttered the name Narayana, these 4 beautiful men immediately arrived and reassured him, saying, "Do not fear, do not fear." Как только грешник Аджамила произнес имена Нараяны, эти 4 прекрасных личности сразу появились и стали говорить: не бойся, не бойся. We wish to know about them from your lordship. Мы бы хотели услышать об этих личностях от Тебя, наш Господин. If you think we're able to understand them, kindly describe who they are. Если ты думаешь, что мы способны понять, кто они, пожалуйста, объясни нам, расскажи, кто это. So then Yamaraj, he remembers the lotus feet of the Lord, and then he gives his explanation. He gives them a lecture about Krishna consciousness. И Ямараджа, памятуя о лотосных стопах Господа, начинает объяснять им, начинает давать им лекцию о сознании Кришны. And how Lord Narayan, Lord Vishnu is actually the supreme person. И говорит им о том, что Господь Нараяна на самом деле, Господь Вишну является верховным. Just see how glorious the chanting name of the Lord. Он говорит о том, посмотрите, насколько прославлено процесс воспевания святых имен. The greatly sinful Ajamil chanted only to call his son, not knowing that he was chanting the Lord's holy name. Настолько могущественный этот процесс, что этот великий грешник Аджамила позвал своего сына неосознанно, не специально взывая к Господу. Nevertheless, by chanting the holy name of the Lord, he remembered Narayan, and thus he was immediately saved from the ropes of death. И тем не менее, произнеся имена Господа Нараяны, он незамедлительно вспомнил о Нараяне и тем самым был спасен от оков смерти. Therefore, it should be understood that one is easily relieved from all sinful reactions by chanting the holy name of the Lord and chanting of his qualities and activities. Поэтому необходимо всегда помнить, что человек незамедлительно избавляется от последствий греховной деятельности, стоит лишь ему начать воспевать святые имена Господа, его имена, его качества, его деяния. This is the only process recommended for relief from sinful reactions. Это единственный процесс, который рекомендуется для того, чтобы освободиться от последствий грехов. Even if one chants the holy name of the Lord with improper pronunciation, he will achieve relief from material bondage if he chants without offenses. Даже если человек произносит святые имена Господа с неправильным произношением, он сразу избавляется от оков материальной жизни.
for example, was extremely dying. He merely chanted the holy name, and although calling his son, he achieved complete liberation because he remembered the name of Narayan. Поскольку Аджамила помнил имена Господа Нараяна и позвав своего сына, он был освобожден. So, considering all these points, therefore, intelligent men decide to solve all problems by adopting the devotional service of chanting the holy name of the Lord. Поэтому, учитывая все Yes, вышесказанное, разумный человек делает выбор в пользу преданного служения. Он начинает повторять святые имена. Such persons are not within my jurisdiction for punishment. Подобные лица не попадают под мою юрисдикцию, не попадают под мои наказания. Generally, they never commit sinful activities, but even if by mistake or because of bewilderment or illusion, they sometimes commit sinful acts, they are protected from sinful reactions because they always chant the Hare Krishna mantra. В целом, такие люди никогда не совершают греховной деятельности, но даже если они совершают какие-то грехи по ошибке или неосознанно, или попав под влияние иллюзии, тем не менее, они защищены всегда от последствий своих грехов, поскольку они защищены святым именем Харе Кришна. Therefore, he says, my dear servants, please do not approach such devotees, for they have fully surrendered to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Поэтому он говорит, мои дорогие слуги, не обращайтесь, не подходите к подобного рода людям, поскольку они полностью предались стопам Верховной Личности Бога. So this is why then this story is related by Sukadeva Goswami. Вот почему Шукадева Госвами рассказывает здесь эту историю. To demonstrate the power of the holy names of the Lord, and that the holy names of the Lord are non-different from the Lord himself. Здесь говорится о том, он говорит эту историю для того, чтобы продемонстрировать могущество святого имени, продемонстрировать то, что святое имя не отлично от самого Господа. And this constant chanting and engagement in devotional service, it has the power to uproot the papa bija, the desire for sinful activities, from the heart of the living entity. Постоянное воспевание святых имен и участие в преданном служении способно вырвать с корнем папа биджу или желание грешить из сердца живого существа. And therefore, if possible, one should engage himself fully in bhakti, the activities of bhakti, especially the attentive chanting of the holy names of the Lord. Поэтому, если возможно, необходимо полностью заняться, полностью отдать себя деятельности в духе бхакти, а особенно внимательному воспеванию святых имен. So there are many names. Ajamil was chanting Narayan. Существует множество имен, а Джамила произнес имя Нараяны. But in the present day and age, it is recommended to chant the Hare Krishna Mahamantra. Но в наше время рекомендуется воспевать Харе Кришна Махамантру. It is said that in the Chaitanya Charitamrita, one name of Rama is equal to 1,000 names of Vishnu. В Чайтанья Чаритамрите говорится о том, что одно имя Рамы равняется 1000 имен Вишну. And 3 names of Rama equals the potency of 1 name of Krishna. А 3 произнесенных имени Рамы по своему могуществу равно одному имени Кришна. So therefore, we focus on chanting those names, Hare Krishna, Hare Rama. Поэтому мы сосредотачиваемся на воспевании именно этих имен Харе Кришна, Харе Рама.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so any question today? Есть ли у нас сегодня вопросы? Спасибо, Гуру Махарадж, за замечательную лекцию. Thank you so much, dear Guru Maharaj, for a wonderful lecture. Да, у меня есть два вопроса, но прежде чем мы переступим к вопросам, Абирам Прабhu, пожалуйста, сделайте объявление. I've got a couple of questions, but before we proceed to questions, Abhiram Prabhu, could you make a quick announcement? Да, спасибо большое. Дорогие преданные, которые смотрят нас на YouTube, пожалуйста, присылайте свои вопросы по ссылке в описании к видео на сайт asiavairagi.info, есть вся инструкция необходимая. А те, кто смотрит нас в Zoom, пожалуйста, нажимайте кнопку «Поднять руку», мы включим вам микрофон, и вы сможете задать свой вопрос в прямом эфире. The devotees who watch us on Tube, please feel free to use the link on the videos, and you will be referred to our website, asiavairagi.info. And those who are watching us on Zoom, please raise your hands and we will unmute you. Также я хотел бы напомнить о важной традиции в нашей культуре. Это быть благодарным нашим лекторам, прежде всего нашим учителям, за то, что они учат нас. И если у вас есть желание и возможность сделать какое-то пожертвование, то также можете написать нам в службу поддержки Asiavairagi.info, и мы подскажем, как можно отправить пожертвование Прабхавишну Прабху. Also, I would like to remind you of a very important principle of how to be grateful and thankful to our teachers who share generously their knowledge with us. And if you have a desire, opportunity, please feel free to send a request to our support service and we will give you the instructions how to do that. Важно, Прабху. Спасибо, спасибо. Можешь выключить микрофон, потому что шумы у тебя там. Спасибо. Первый вопрос. Аджамила оказался в этом бедственном положении греховной жизни в результате нежелательного общения. The first question, Ajamila found himself in such a painful situation because of the bad association. И нам рекомендуют не просто избегать нежелательного общения, а найти хорошее общение как альтернатива. And we are recommended not just to avoid bad association, but to seek good association as an alternative. Также Чайтанья Махапрабху дал определение вайшнава. Вайшнав – это тот, кто асад сангатьяга и вайшнавачар. Тот, кто избегает нежелательного общения и, соответственно, находится в обществе вайшнавов. And Chaitanya Mahaprabhu gave a definition of Vaishnava. Vaishnava is the one who avoids unfavorable association and is seeking and finds himself in a good association. Вы могли бы поделиться своим опытом, в том числе, как заслужить такое благословение, общение с вайшнавами, быть в их обществе желанным? Что для этого необходимо? Над чем нужно работать и чего нужно избегать? Would you share your experience and share how can we deserve to access, how can we deserve a mercy, a blessing to access the society, the community of Vaishnava? What should we do? What should we work on? And what should we avoid in order to access this kind of association? Do you mean for a person who has no previous association with Vaishnavas, or do you mean for someone who's already practicing in order to, improve his situation? Вы имеете в виду сейчас, вы говорите о том человеке, который не общался до этого с вайшнавами или уже который находится в обществе вайшнавов и который хотел бы совершенствоваться, улучшить свое положение? Да, второе. The second one, who is already in the association of devotees but would like to improve.
Well, I guess it's to endeavor to hear and chant very attentively. Полагаю, что самое главное — это усилие в слушании, воспевании, внимательном воспевании святых имен. There is so much spiritual knowledge and so many subtle instructions which we find here within the pages of the Bhagavatam, in the verses of the Bhagavatam and in the commentaries also. Srila Prabhupada is also referring to the commentaries of many prominent Vaishnava acharyas. Существует очень множество знаний, множество тонких, прекрасных наставлений на страницах Бхагаватам, как в самих стихах, так и в комментариях, которые дал Шрила Прабхупада, который также ссылается, в свою очередь, на комментарии множества великих вайшнавов, ачарьев. So we need to read carefully and hear attentively in order to imbibe these important instructions. Поэтому нужно внимательно читать и внимательно слушать для того, чтобы впитать в себя эти прекрасные наставления. And of course, here then in this portion and indeed throughout the scriptures, stress is given to the attentive chanting of the holy names of the Lord. Конечно, согласно наставлениям Писания, нужно внимательно воспевать святые имена. And well, we can cite here the verse from the verses from the Chaitanya Charitamrita. Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij. That living entities are wandering throughout the universe, but one who is fortunate by the grace of Guru and Krishna, he gets the bija, the seed of bhakti. Мы можем процитировать в связи с этим стих из читания Чаритамриты, где говорится о том, что живое существо путешествует или странствует по этой вселенной до тех пор, пока оно не удостаивается удачи получить милость Гуру и Кришны, и по этой милости оно получает бхакти-биджу, то есть семя преданного служения. So the next verse then tells us what one should do if he gets that seed of bhakti. И следующий стих описывает то, что необходимо делать тому человеку, который удостаивается этого семени бхакти. Mali how kore e bija aropan shravana kirtana jolly korea sechan. One should plant that seed in his heart and water it by the process of hearing and chanting. Необходимо посадить это семя на почве своего сердца и поливать его водой слушания и воспевания. So, of course, for effective hearing and chanting, one should keep association of devotees. Конечно, для того, чтобы этот процесс воспевания и слушания был более эффективен, необходимо общаться с преданными. Sadhu Sangha. It's very difficult to hear and chant if one doesn't keep the association of devotees. Без постоянного общения с преданными очень сложно поддерживать эти процессы воспевания и слушания. By nature, we like to associate with others. По своей природе мы больше склонны общаться с другого рода людьми. So if we don't associate with devotees, we'll tend to associate with non-devotees.
Поэтому, если у нас нет склонности общаться с преданными, у нас будет больше развиваться склонность и тяга к непреданным. And the result will be the consciousness will be contaminated. В результате наше сознание Кришны будет осквернено. So association of serious devotees is important, and in that association, attentive hearing and chanting is the recommended means for progressing in spiritual life. Поэтому общение с серьезными преданными чрезвычайно важно. В результате этого будет возможно внимательное слушание и воспевание, которые очень рекомендуются как эффективные средства прогресса в духовной жизни. And of course, Prabhupada gave a lot of stress to practical engagement also in devotional activities. И также Шрила Прабхупада делал большой акцент на практической деятельности в преданном служении. That the hearing and chanting must be accompanied by practical service. Он говорил о том, что слушание и воспевание должно сопровождаться практическим служением. So if we follow the prescription that Prabhupada has given, then, which is of course the same prescription that we're finding here in the Bhagavatam, then we can progress in spiritual life. Поэтому если мы будем следовать наставлениям, описанным в Писаниях, которые нам дал Шрила Прабхупада, например, на страницах Бхагаватам, то мы будем прогрессировать, то мы сможем прогрессировать. And we have very good facilities. И у нас все для этого есть. Prabhupada created the worldwide society, ISKCON. He published so many books, so many translations and commentaries on the important Vaishnava scriptures. Шрила Прабхупада создал международное общество ИСККОН, опубликовал множество книг, множество переводов, комментариев к важнейшим вайшнавским писаниям. He created the facilities for making spiritual advancement, both for newcomers and also for those who have been practicing for some period of time already. Он создал все средства, все необходимое для того, чтобы прогрессировали как новички, так и те, кто уже находится в движении. Спасибо. А сколько времени мы можем еще уделить вопросам и ответам? Сколько вы можете с нами еще быть? How much time do we have? How long can you stay with us? 15 minutes. Минут 15. Хорошо. Тогда я передаю вопрос другим. Абанинатха Васу Прабху, пожалуйста, включайте микрофон. Харе Кришна, спасибо большое. Меня слышно, да? Слышно. Дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны, примите, пожалуйста. Кришна. Вопрос, который я хочу задать, он касается моей личной жизни. Я мог бы, конечно, сделать его абстрактным, просто задать вопрос, но я подумал, что будет более правильным, если я задам его именно так, как оно есть. Hare Krishna, thank you, dear Guru Maharaj. Please accept my obeisances. My question refers to my private life, to my personal life. Of course, I could ask this question in a kind of impersonal way, but I guess it would be improper. I guess it would be more helpful if I ask it as it is. Я хотел спросить по поводу того, как благодаря преданному служению они наши реакции за какие-то неправильные действия, каким образом эти реакции они постепенно уходят. My question is how through the devotional service, our reactions for the sinful activities that we committed, how they gradually evaporate, how they disappear.
Я жил счастливой семейной жизнью, у меня были 2 дочки, и я был очень сильно привязан к своей жене в свое время, когда я еще до сознания Кришны. I used to be married and lived happily with 2 daughters, and I was very attached to my wife before I joined Krishna consciousness movement. Но так случилось, что после очередной моей ночной работы я шел по улице, и я встретил преданных, продающих Бхагавад-гиту. Я купил Бхагавад-гиту, тогда очень сильно пораженный тем, что я услышал от этих преданных. But it so happened that after another night shift, I was going back home and I met devotees who sold me Bhagavad Gita. I bought that Bhagavad Gita and I was so astonished by hearing what they were sharing with me. Это был то ли 90-й, то ли 91-й год, когда это произошло. И очень быстро я встретил преданных, и потом я уже стал очень серьезно практиковать сознание Кришны. It was back in 1990 or 1991, and I immediately joined the Association of Devotees and started practicing Hare Krishna very seriously. И видя огромную разницу между жизнью в преданном служении и жизнью, которую я вел до сознания Кришны, я, конечно, очень сильно стал стремиться попасть в общество преданных. And while observing a huge gap between the lifestyle that I had before Krishna consciousness and after, I developed an inclination and thirst to associate with devotees more than with non-devotees. То есть мне хотелось попасть в общество преданных, и в конечном итоге это привело к разрыву моих отношений с женой и затем к уходу из дому, когда моим дочерям было 9 и 12 лет. And I was looking for an opportunity to access the community of devotees, and eventually I broke up with my wife. I left the family, the 2 daughters who were 9 and 12 at that time. И сейчас вот моя старшая дочь, она вот год назад она оставила тело, она умерла, а моя вторая дочь, она до сих пор не может простить меня за то, что я сломал ее судьбу, оставив их вот в таком возрасте. My elder daughter passed away a year ago, and my second daughter still struggles to forgive me because she thinks that I left them at such a sensitive time. Я подхожу сейчас к самому вопросу, который хотел бы задать Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, что является причиной того, что моя оставшаяся дочь, она не может меня простить? Является ли это следствием того, что мое воспевание продолжает оставаться еще не на уровне, когда я могу рассчитывать на полную милость Господа, да? Либо, может быть, в этой моей ситуации я должен просто должен принять, признав свою ошибку, заняться тем, что просто раскаиваться перед своей дочерью, покаяться перед ней и каким-то образом начать служить ей так, чтобы восполнить то, что мною не было ей дано в те детские годы, потому что ее жизнь, она также не устроена, и она очень сильно страдает из-за этого. My question is, what is the root cause of that of the situation that my daughter cannot forgive me? Is it the effect? Is it because my chanting is not at the level when I can rely fully on the mercy of God? Or is it because I simply have to accept that I committed a mistake and I should be very remorseful and I should start serving her in order to somehow recuperate?
because she as a woman is not fulfilled in her personal life. Well, it might be that devotees might advise you differently in present time, having seen experience of people leaving their families too early. Когда преданные видят, что другие преданные покидают в слишком раннем возрасте свои семьи, они могут давать разного рода советы. I mean to say in the early 90s, late 80s, early 90s, there might have been a more fanatical mood of encouraging people to, just get away from any kind of materialistic association and join the temple. Я имею в виду, что в конце 80-х, в начале 90-х годов вот это присутствовало, это фанатичное настроение, когда преданные вдохновляли друг друга избавиться полностью, отбросить все эти материальные связи и переехать в храм, например. Definitely, Guru Maharaj, it had taken place. Определенно это имело место быть тогда, да. What's that translation? He said that definitely it took place. So nowadays devotees are more mature. В наши дни преданные более зрелые. And would tend to encourage people to stay with their families, as far as possible to somehow or other. И see the children are growing up. И преданные сейчас больше склонны давать советы оставаться со своей семьей, насколько это возможно. But on the other hand, I would like to refer to the life of Srila Prabhupada himself. Но с другой стороны, я бы хотела привести пример жизни самого Шрилы Прабхупады. He left his family. Of course, most of the children were a bit older than yours, but still his youngest daughter was not married when he left his family, which is normally it could be said that you should make sure that, at least in a Hindu society, that the children, especially the daughters, are married before leaving. Он покинул свою семью, оставил детей. Конечно, дети тогда были старше, чем ваши дети, но тем не менее его младшая не была тогда замужем. И согласно стандартам общества, по крайней мере, общества в Индии, прежде чем покинуть семью, нужно дождаться, чтобы дети повзрослели и, по крайней мере, дочери вышли замуж. But Prabhupada, he just felt, he had his dreams of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur telling him to take sannyas, and he just felt that, he was already quite advanced in age, and that this spreading Krishna consciousness is the most important thing. Но Шрила Прабхупада, видя сны, в которых Бхактисиданта Сарасвати являлся, ему давал наставление принять саньясу, он чувствовал себя уже, что я уже в преклонном возрасте, и распространение сознания Кришны – это самое важное дело жизни. And even though, he was very, very successful in his preaching, and he also gave financial assistance to his former family, bought them an apartment, gave them allowance. Despite all those things, they still, most of them were very resentful.
И хотя он был очень успешен в проповеди и финансово поддерживал всячески свою семью, купил им жилье, квартиру, отправлял им пособия, тем не менее большинство из членов его семьи таили на него обиду. And of course, one son, Vrindavan, he was more favorably inclined, but the rest of the family members, to my knowledge, were not. Те, кто находились во Вриндаване, его члены семьи, они были более благосклонны, но, насколько я знаю, остальные не очень. Сын Вриндаван, по имени сын. Сын Вриндаван, простите. Yeah, Vrindavan Chandra, maybe. Вриндаван Чандра. Mm-hmm. And another son, he was so resentful after Prabhupada's departure, he began a court case claiming that all of ISKCON and the BBT, all their assets actually should come to the family. И другой сын на самом деле затаил такую глубокую обиду, что после того, как Шрила Прабхупада покинул семью, он подал в суд на Шрилу Прабхупаду, где дал заявление о том, чтобы весь ISKCON и весь BBT, все их активы перешли в семью. Well, the devotees managed to settle it out of court. Will, can you please repeat it? The devotees managed to settle the case out of court. Но преданным все-таки удалось разрулить это дело без судебных разбирательств. But still, I mean, the point I'm making is Prabhupada's own family were resentful. Но я веду к тому, что все члены семьи, они были обижены на Прабхупаду. You know, so, well, whatever may have taken place in your life, it might have, you know, as I said, devotees might have advised you a bit differently, but that doesn't mean that it would have all worked out very nicely. Поэтому, что бы ни происходило в вашей жизни, преданные могут давать разные советы, но это не означает, что следуя тому или другому совету все закончится идеально. As I said, in Prabhupada's own case, it didn't work out ideally with his family. Поэтому, как я привел пример со Шрилой Прабхупадой, в его случае также все не развернулось все идеальным образом. So I honestly don't think there's any point in you know, lamenting too much over this matter. Честно говоря, я не считаю лично, что вам стоит скорбеть по этому поводу слишком. You know, even you may give up everything and go and whatever, serve your daughter, you know, make money, give the money to your daughter, doesn't necessarily mean that she's going to be satisfied. Вы, конечно же, можете бросить все, отправиться к ней, служить ей, отдавать ей все деньги, но тем не менее это не обязательно будет значить, что она в конце концов будет удовлетворена. The practice and preaching of Krishna consciousness, well, Prabhupada considered it to be the most important thing. Шрила Прабхупада считал, что практика сознания Кришны и проповедь – это самое важное. So much so that, you know, he didn't go back and you know, try to satisfy all his family members by making money for them. И поэтому он не пытался вернуться как-то в семью и загладить свою вину и обеспечить их деньгами и так далее. As far as possibly he gave them something, but it was only a fraction of the wealth of ISKCON. Could you say it again from the beginning? I said he gave them something, but it was only a fraction of the wealth that came to him. Конечно, он делился чем-то, он отправлял им какие-то деньги, но это была лишь доля тех доходов, которые давал ISKCON.
So, you know, if you can help them in some way without giving up your Krishna consciousness, that is nice. Поэтому если вы можете чем-то с ними поделиться, не бросая при этом практику сознания Кришны, то это было бы здорово. But, you know, if we take the example of Prabhupada's life, then you're also on the right path. Но если мы посмотрим, например, жизни Шрилы Прабхупады, то можно сделать вывод, что вы на правильном пути. Спасибо, дорогой. If you can manage to give some help while still continuing on this path, that would be the best. Самое лучшее будет, если у вас будет возможность помогать им, вместе с тем продолжая свою духовную практику. Гуру Махарадж, еще можем уделить время на вопросы? Еще у нас есть в YouTube Do you have несколько any more вопросов. questions? Because we have some questions here and on YouTube as well. Okay. Хорошо. Тамадара Прия, пожалуйста, включайте микрофон. Харе Кришна, а Шаранапрада Прабху был вперед меня. А у меня стоит первым вы перед ним. Ладно, хорошо. Я тогда задам на английском, да, я потом переведу. Thank you so much for the class, and especially what you said that by bhakti one can get to the real treasure in life. And you said that, as far as I heard, that Jamila, he was impressed first of all when he saw Yamadutas, and after this, he was so much impressed that he totally changed his life, and he really began to perform spiritual practice. And as far as I understood, he was impressed by two factors: seeing the Yamadutas and fear. And the second is association with Vaishnavas, because he saw Vishnudutas. And after this, he really became very serious. So my question is, every day we face tribulations of this material world, and in some way we see Yamadutas. And every day we come in touch with the holy name, with devotees, with Prabhupada's books. So in what mood should we face both the tribulations and the devotees, so that we really, our heart really changed and we really start to perform spiritual practice, not just lip service, but real service. I will translate. Вопрос в том, во-первых, спасибо большое за лекцию. Махарадж сказал такую замечательную фразу: благодаря бхакти мы можем получить величайшее сокровище в жизни. А вопрос в том, что, как я поняла, Джамила, с одной стороны, он встречался с ямадутами и из-за этого очень сильно испугался, а с другой стороны, он повстречался с преданными, с вишнудутами. И благодаря этим сочетанию этих двух факторов у него в сердце произошел переворот, и он стал по-настоящему заниматься духовной практикой. Но мы каждый день встречаемся с тревогами этого материального мира, и мы каждый день также встречаемся со святым именем и с преданными в той или иной форме. И как мы должны, в каком настроении мы должны действовать, чтобы на нас это произвело тоже впечатление, что и на Джамилу, чтобы мы начали по-настоящему заниматься духовной практикой. Give me the brief synopsis, please, again. Еще раз можете резюмировать, пожалуйста, ваш вопрос? You, Mataji Radha, you give the synopsis. Матаджи Радха, дайте резюме. Это к вам обращается. Это вам обращается. Я поняла, но и вы дайте резюме, я переведу. Okay, just me to in brief, in what mood should we act so that when we face the tribulations of this world and when we meet with devotees, it also I can't follow exactly. Yeah, you give a synopsis in Russian and Скажите на русском. Translation. Как нам нужно, в каком настроении нам нужно действовать, чтобы, когда мы встречаемся с тревогами этого мира и когда мы встречаемся с преданными, это произвело на нас тоже впечатление, как на Джамилу.
How can we be impressed by the tribulations of this world and by association, through association with devotees, so that we could become more serious in our devotional service? Because Ajamila was impressed by both tribulations, anxiety, and by association with Vishnadutas. Well, I guess everyone's life is different. I mean, that's similar, maybe similar, but everyone has their own individual experiences also. Я думаю, что жизнь каждого, она отличается от жизни другого. У каждого свой индивидуальный опыт. But the scriptures, the teachings we get from the acharyas, they are generally meant for everyone. Но те наставления, которые мы черпаем из Писаний и из уст наших ачарьев, они универсальны. So, we have to, that part of it, the hearing, chanting part of it, the devotional practices, we have to try to perform them as attentively and as, perfectly as possible. Поэтому те части преданного служения, например, воспевание, слушание, нам нужно пытаться делать все возможное для того, чтобы совершать это как можно более внимательно. But, then the individual experiences in everyone's life, they vary to some extent from one person to another. Но индивидуальный опыт каждого отличается до какой-то степени. So certain events in anyone's life may have a strong impression on them. Поэтому определенные события в жизни каждого могут оставлять очень глубокие отпечатки. But we can't exactly legislate how that will happen. Those are personal experiences. Но это все личный пример. We cannot just legislate. How to say? We cannot just insist that certain experiences have to have a certain effect. Но мы не можем с уверенностью утверждать, что определенный опыт, какой-то опыт произведет такой-то эффект, такое-то последствие. It will depend on the individual devotee. It will depend on his realization of the scriptures. Это все зависит от индивидуальности, от преданного, от его осознания, от его понимания Писаний. But generally, we have to encourage studying the scriptures, hearing attentively, sharing experiences with other devotees. Но в целом универсальная рекомендация – это нужно вдохновлять, изучать Писание, внимательно повторять, внимательно слушать, делиться опытом. Keep oneself busy in devotional service, keep oneself in the association of devotees. Продолжать общаться с преданными, продолжать совершать преданное служение. And hopefully, by those experiences, hearing from scripture, hearing from devotees, then that will equip us with the necessary intelligence to be able to benefit from the individual experiences in our lives. И мы надеемся, что тот опыт, который мы приобрели благодаря слушанию Писаний, слушанию преданных, мы надеемся, что мы приобретем необходимый разум благодаря этому, который позволит нам извлечь благо из того опыта, индивидуального опыта, который мы имеем. Anyone else have a comment here? Кто-то еще может прокомментировать? Пока нет. Not yet. Следующий вопрос, Махарадж. Next question. Well, I don't know if that question has been answered. Но я не уверена, ответила ли я на вопрос. Я поняла, что
нужно более внимательно изучать питание, то, что я услышала. What I heard so far is that we need to be more serious while studying scriptures. Well, yes, that's true. Да, это We так. can always say that. Thank you. But you know, to try to understand the events in our lives through the eyes of scriptures and through the eyes of the Vaishnavas. Но также нужно пытаться осознать devotee- те события, которые разворачиваются в нашей жизни, нужно пытаться понять глазами через страницы Писаний, через слова преданных. Devotee is called Shastra Chaksus. Shastra Chaksu, he sees through the eyes of the scripture. Преданный — это тот, кого называют Шастра Чакшу, тот, кто видит глазами Писаний. Yes. Теперь я получила ответ. Now I got the full answer. Пожалуйста, Карл Гаш, свой вопрос. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое за вашу лекцию. У меня изначально был такой запрос, когда я еще только настраивалась на лекцию. Мне, конечно, очень хотелось, чтобы вы поделились каким-то своим личным опытом из общения с Шрилой Прабхупадой, какой-то личный важный урок. Вот это был такой запрос. Но вот по ходу вашего ответа на вопрос Карабаджана Прабху меня очень заинтересовал такой момент, что вы разделили вопрос на два аспекта и спросили такой вопрос: как заслужить благословление, быть в обществе вайшнавов тем, кто еще не в обществе вайшнавов. То есть я всегда раньше думала, что это дается по какой-то карме, если там покормить прасадом. А вот как можно заслужить простому человеку быть в обществе вайшнавов? Вот у меня этот второй вопрос возник. Если позволит время, пожалуйста, ответьте на два вопроса. Если нет, то на какой-то из них. Харе Кришна. А первый вопрос, Карл Гаш, какой? Кроме того, что как заслужить? Да, личный опыт, личный урок из общения Hare со Шрилой Krishna, Hare Прабхупадой. Krishna, please accept my obeisances. Thank you so much for your lecture. Before joining this lecture, I had a kind of a request or kind of a question. I wanted to know your personal experience of your association with Srila Prabhupada, some personal interaction, some personal encounter, or your experience or very important lesson that Srila Prabhupada personally gave you. This is the first question. And the second question, I got this second question while listening to your answer to Karabhajana Prabhu's question. He asked how to deserve the blessing to access Vaishnavas Association. And you clarified this question, asking whether he was talking about new Vaishnavas or old Vaishnavas. And my question is, how newcomers, those who are not in the Krishna society, how they can deserve association, how can they deserve that mercy to access Vaishnava's community? Because previously I thought they need to have some pious activities, they need to get prasadam or something else. So if it's possible, if you have time, would you please answer these two questions? Well, in regards to the second question, it said in the Bhagavad Gita, Yesham Twantagata Papam Jananam Punya Karmanam Tedvanva Mohanya Mukta Bhajanti Mam Dridavrataha. Persons who have acted piously in previous lives and this life, and whose sinful reactions are eradicated, Krishna says they engage in my service with determination. В Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что тот, кто действует благочестиво и действовал благочестиво в предыдущей жизни, и действует благочестиво в этой жизни, и избавился от последствий греховной деятельности, тот получает доступ к служению мне с решимостью, он начинает с решимостью служить мне. And a devotee asked Prabhupada, well, we didn't perform any pious activities in this life or previous life. How come we have the opportunity to engage in devotional service?
И преданные в связи с этим задали вопрос Шриле Прабхупаде: как же мы вообще не совершили никаких благочестивых поступков ни в прошлой, ни в этой жизни? Как мы получили, удостоились этой возможности заниматься преданным служением Господу? And Prabhupada replied, I have created your pious activity. Шрила Прабхупада ответил: я создал вашу благочестивую деятельность. So how newcomers can access? Well, it depends a lot on the devotees and their enthusiasm, their endeavors to preach, to teach people how to engage in devotional service. Как же новички, как те люди, которые не заняты преданным служением, могут получить доступ к этому? Это все зависит от преданных, от их энтузиазма, от их усилий в проповеди, в том, как они делятся знаниями. Accept what the devotees are teaching and some may not. Некоторые преданные проповедуют, преподают, некоторые нет. Say that again, please. You said that some devotees are preaching, some not. No. No? I said some people may accept what the devotees are teaching and some may not. Некоторые люди могут принять то, что дают им преданные, какие наставления им дают преданные, а некоторые могут не принять. And why is that? По какой причине это происходит? It might appear that somebody's a pious person, he's in the mode of goodness, but he doesn't take up Krishna consciousness, whereas someone else is seems to be a sinful person, but he takes it up. Somehow he hears from the devotees and he takes it up. So why is that? Иногда с виду вроде бы благочестивый человек, полон гуны благости, но он не принимает те знания, которые мы ему даем. Вместе с тем есть те, которые с виду кажутся как грешники, но они внимают посланию преданных. Vishwanath Chakravarti, he says that bhakti is independent. Вишванат Чакраварти говорит о том, что бхакти независимо. So it is very hard to predict in whose heart bhakti will take root. Поэтому очень сложно предсказать, в чьем сердце бхакти прорастет. Mm-hmm. But generally speaking, we can say, how can a newcomer's access Krishna consciousness? Well, especially by the endeavors of the devotees to give them Krishna consciousness. But generally we can say, yeah, if we asked a question, as she asked, how can a newcomers get access to Krishna consciousness? В целом, если мы зададим такой вопрос, зададим такой вопрос, который задали вы, как непреданные могут получить доступ к преданному служению? So as a general answer, we can say by the preaching endeavors of the devotees. В самом общем смысле можно сказать, что это возможно благодаря усилиям проповеди, благодаря проповеди преданных. I mean, there are so many devotees around the world, especially because of the endeavors of Srila Prabhupada to spread Krishna consciousness. Сейчас мы видим по миру столько преданных, благодаря тому, что Шрила Прабхупада когда-то предпринимал огромные усилия распространить сознание Кришны. It may seem that there are some persons who are actually pious and, why didn't they become devotees? И кажется, что столько много вроде бы благочестивых людей. Почему же они не становятся, не присоединяются к движению сознания Кришны? But, as I mentioned, bhakti is independent, and also people that, may develop strong attachment to acting in the mode of goodness. Поэтому, как я уже сказал, бхакти имеет независимую природу, и человек, находясь в гуне благости, он может развить вот эту сильную привязанность к гуне благости. So much so that he doesn't take the Krishna consciousness. И эта привязанность настолько сильна, что он даже не может преодолеть ее, чтобы принять сознание Кришны. But general answer,
new people will get the chance if devotees give them the chance. Но в целом ответ таков, что люди непреданные получат шанс, получат возможность, если преданные дадут им эту возможность. And the other part of the question, the first part, well, it's, I mean, there isn't a short answer. Say it again. I lost you due to poor internet connection. I said the first part of the question, there isn't a short answer. На первую часть вопроса нет короткого ответа. But, well, I got the fortune to come in contact with Srila Prabhupada and his movement and his books. Что ж, мне выпала удача соприкоснуться с Шрилой Прабхупадой, с его движением, с его книгами. And I guess at the time, I wasn't exactly enjoying life very much. Но в те времена я не особо наслаждался жизнью. And I was very inclined for spiritual life. I was a vegetarian also. So in ISKCON, I found a, serious spiritual life and very nice vegetarian prasadam. У меня уже тогда была склонность к духовности, я уже был вегетарианцем, и придя в ИСККОН, я увидел очень серьезное отношение, возможность серьезно заниматься духовной практикой и прекрасные вегетарианские блюда в форме прасада. And a lot of, authoritative scriptures, and Prabhupada's preaching was very authoritative, and that's also required, like a spiritual master, giving a strict system for spiritual practice. И также я нашел в этом обществе множество авторитетных писаний, проповедь Шрилы Прабхупады, которая была очень авторитетна. Это также одно из требований, чтобы духовный учитель давал очень строгую систему духовных знаний. So those are factors that caused me to join ISKCON and accept Prabhupada as a spiritual master. Это те факторы, благодаря которым я присоединился к сознанию Кришны и принял Шрилу Прабхупады как своего гуру. That's in the beginning, И это было в самом начале. And the last instruction Prabhupada gave me was to spread the empire of Krishna consciousness. Последнее наставление, которое мне дал Шрила Прабхупада, это распространять empire of Krishna consciousness, Empire. Распространять империю сознания Кришны. He said the Britishers were famous for expanding their empire. Он говорил о том, что британцы стали знамениты благодаря тому, что распространили свою империю. So he said, same way you also Britisher, same way you spread not material empire, but empire of Krishna consciousness. И он сказал аналогичным образом: ты же британец, распространяя не материальную, не материалистичную империю, распространяя империю сознания Кришны. Okay. So I think Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо огромное. Okay. Thank you for your invitation. Спасибо, что to пригласили. speak and associate with the devotees. Спасибо за возможность общения с преданными. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Prabhavishnu Prabhu ki jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Ro. Hari Hari Ro. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna.
Харе Кришна. Хотел лично поблагодарить Вадинатха Васу Прабху за искренний такой вопрос, также других. И также хотел поблагодарить Матаджи Карлагаш за то, что вы делаете такие выжимки из лекции без воды. Харе Кришна. Я подумал, может быть, вас пригласить к нам в редакцию. Мы с вами свяжемся. Так, напоминаю, что завтра у нас будет лекция Шримад Бхагаватам и читает Бхагаватам Его милость Чайтанья Чандрачарам Прабху. Да, я слышал голос Авирама, там вопросы были в Ютубе, но не знаю, к сожалению, уже мы не можем, да, вот так вот держать Прабхавишну. Нет, я не про вопросы хотел спросить, я просто про завтрашнюю лекцию хочу узнать. Да. Может, скорее всего, мы ответим на эти вопросы в Ютубе. Всем огромное спасибо. Еще раз Харе Кришна. Поклоны примите.